this is fine. The next one is fine. You can see the danger areas right away. Ken is one of the best colorists in the country, and I've been working with him for the past 5 years. CG ஹவுஸ்ல வர ஃபுட்டேஜையும் க்ளீனாக ஷார்ட் பை ஷார்ட் லேயர் பை லேயர் மேட்ச் பண்ணுறது இஸ் அ பெயின்ஃபுல் ஜாப் அண்ட் டஃப். Ken has given a wonderful consistency in this film. இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஹாஃபும் செகண்ட் ஹாஃபும் கலர் பேலட்டே என்டையர்லி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். வெரி கலர்ஃபுல் அண்ட் வைப்ரண்ட்டாக இருக்கும். செகண்ட் ஹாஃபில் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் ரோபோட் அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்குற விஷன் எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குமே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். நெகட்டிவ் ரோபோட்க்கு வந்து அந்த ரெட் ஷிப் வச்சப்பறம் இட் பிகம்ஸ் டோட்டலி ஒரு டிஸ்ட்ரக்டிவ் மோடு, ஃபுல்லாகவே டிஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ரோக்ராம் இருக்கிறதுனால அவரோட பாயிண்ட் ஆஃப் எப்படி இருக்கும். சட்டுன்னு ஒரு சின்ன தாட் வந்தது, லைக் ஸோ இந்த 100 ரோபோவும் டக்குன்னு மேக்னெட்டாக வந்து எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டா எப்படி இருக்கும் அப்படின்போது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது. எவ்வளோதான் நம்ம சிஜியில் பண்ணாலும் அதுக்கு பின்னாடி நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கன்னு இந்த படத்தில் தான் தெரியுது. இப்போ இங்கிலீஷ் படம்லாம் பார்க்கும்போது நம்ம ஈஸியாக சிஜியில் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லுவோம். பட் இந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸ் ஃபுல்லாக மோஸ்ட்லி சிஜியை வச்சு தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட் சீனிவாசனும் அவருடைய டீமும் எந்த ஒரு சீன் தோணினாலும் உடனே அவருக்கு தான் ஃபோன் பண்ணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஐடியா வச்சுருக்கேன், இது வந்து ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளாக இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுமானோ எது என்ன கேட்டாலும் நோன்றதே கிடையாது, பண்ணலாம் சார், பண்ணிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப என்கரேஜிங்காக வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு சீனிவாசனுக்கு உண்டு. அவுட் ஆஃப் 60 சீன்ஸில் வந்து 40 சீன்ஸ் வந்து நாங்கள் ப்ரிவியேஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு சீனை எடுத்துகிட்டு என்டையர் படத்துக்கு வந்து விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கோம். ஈச் லேயருக்கு வந்து யார் யார் எங்கேருந்து யூஸ் பண்ணோம். ஸோ சம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் இருக்கிற டேலண்ட்டு. பட் இந்த படத்தில் நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நம்மளுக்கு பட்ஜெட்டில் லிமிடேஷன் கிடையாது. வேர்ல்டில் பெஸ்ட் யார் அவங்கள வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் டேலண்ட் ஹண்ட். ஸோ டேலண்ட் எங்கெங்கே இருக்குன்னு வந்து வேர்ல்டில் வந்து எல்லா டெக்னாலஜி நிறைய இடத்துல இருக்குது. பட் நம்மளுக்கு இந்த படத்துக்கு என்னென்ன டேலண்ட் தேவையோ அது வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிவிட்டு போகணும். கிராஃபிக்ஸ் தான் எனக்கு வந்து அடித்தது, அப்படியே சான்ஸே இல்லை, எப்படி ஏதோ ஒரு ரேஞ்சுக்கு போயிட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்தது. May I come in? Climax. It's a mammal, it's a giant, and it's an extreme thought, and it's also an extreme executions. அதில் நிறைய 3D அனிமேஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். பட் இந்த 3D கேரக்டர்ஸ்லாம் வந்து கேரக்டர் எல்லாமே கேமரா ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணியிருக்கோம். ஏன்னா மைண்டில் ஓகே இந்த அளவுக்கு ஹைட் இருக்கும், இவ்வளோ இருக்கும், விட்த் இருக்கும், இப்படி ட்ராவல் பண்ணுறாருன்றதுலாம் இமேஜினரியாக ஒர்க் பண்ணோம். அமெரிக்காவுக்கு போகும்போது அங்கே இருக்கிற விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் ஸ்டுடியோலாம் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு இது என்ன இது இப்படி புதுசாக இருக்குது, இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு அவங்களே கொஞ்சம் விஷுவல் எஃபெக்ட்ஸ் டீமே கொஞ்சம் யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க.
அப்புறம் சில விஷுவல் எஃபெக்ட் ஸ்டுடியோ இது பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு பின்னும் வாங்கிட்டாங்க, நாங்கள் பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டு. ஸோ இது யாரை வச்சு பண்ண போகிறோம் அப்படின்னும் போது எல்லா விஷுவல் எஃபெக்ட் சூப்பர்வைசர் வந்து அவங்க பண்ண ஒர்க்கெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது எனக்கு இந்த ஃப்ராங்கி சாங் வந்து அவர் வந்து இது கொஞ்சம் பண்ண முடியும்னு எனக்கு ஒரு சின்ன கான்ஃபிடென்ஸ் இருந்தது. Inside the sequence, we have a lot of small human-sized robot, which is look exactly like the main actor Rajinikanth. Basically, because those kinds of monster which is not exist, so we cannot use motion capture to capture a snake. So all we can do is to do the hand animation. இந்த படத்தில் முக்கியமாக அனிமேட்ரானிக்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய பங்கு இருக்கிறதுனால இது வந்து அனிமேட்ரானிக்ஸ் வந்து ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு என்னென்ன பெஸ்ட் ஸ்டுடியோஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ எனக்கு வந்து ஸ்டான்வின்சன் ஸ்டுடியோஸ் வந்து நமக்கு பொருத்தமான அவங்க பண்ண ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது டெர்மினேட்டர், ஜுராசிக் பார்க்கு, அவதார் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் பண்ணதுனால நம்ம ஒர்க்குக்கு அந்த ஸ்டுடியோ பொருத்தமாக இருக்குன்றதுனால அந்த ஸ்டுடியோவில் பண்ணணும்னு டிசைட் பண்ணோம். ஸ்கிரிப்டட் டீட்டெயிலாக படிச்சுட்டு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு அப்படின்றதுனால ஃபஸ்ட்டு மீட்டிங்க்கு நாங்கள்லாம் போனோம். நாங்களாம் போகும்போது உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி இந்தந்த சீனில் இந்தந்த இடத்துல எங்களுக்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வேணும் போது அப்போ நாங்கள் ப்ரீவைஸ் பண்ணி கொண்டு போயிருந்தோம். எல்லா காட்சியும் எப்படி இருக்குன்னு அந்த ப்ரீ விஷுவலைசேஷன் எல்லாம் அந்த ஆனிமேட் பண்ண எல்லா சீன்ஸையும் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்களுக்கு போட்டு காமிச்சோம். அப்புறம் தான் அவங்க எல்லா அந்த ரோபாட்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு இங்கே சென்னைக்கு வந்து சன் ஸ்டுடியோஸில் வந்து இந்த 2 லேப்லேயும் உள்ள சீன்லாம் கண்டினியூவாக ஒரு 45 days ஷூட் பண்ணி அப்புறம் வேறு இடத்துல இருக்கிற சின்ன சின்ன ஷூட்டிங் இந்த கார்பேஜில் எடுத்ததுக்கு ஒரு தடவை அப்படி ஒரு 2-3 தடவை வந்து ரொம்ப அருமையாக அந்த ஸ்டான்வின்சன் ஸ்டுடியோஸ் இப்போ அவங்க பேர் மாறிடுச்சு லீகசி எஃபெக்ட் சென்டர். இப்போ அந்த டீம் பூரா அவங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு முக்கியமான அம்சம் அந்த படத்தில். The main part of our shoot began in June of 2009, and we were here for 2 months in Chennai with lots of robotic effects, makeup effects, and a lot of physical effects involving Rajini. And he was great. He was one of the best actors I've ever worked with in the makeup chair. He would just sit there for an hour, 2 hours, not moving. And for most of it, it'll be just relaxed. But at some point, keep your eye closed. I'll say, lift your eyebrows. So it'll stretch the eye, but stay closed.
Working with Shankar was a really good experience and great to be working with them. But I'd have to say, regardless of how big Shankar and Rajini were, they were both really easy to work with and really personable and, you know, good listening to things we had to say or, you know, our input, and then also very good about giving us their input too. So it was a very good dialogue between us. சயின்டிஸ்ட் வந்து அந்த செட்டியை கட் பண்ணி அந்த மிலிட்ரி எவாலுவேஷனில் வந்து கவிதையெல்லாம் சொன்ன கோவத்தில் கட் பண்ணுற சீன், அந்த சீன் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிரிப்ட், பர்ஃபார்மன்ஸ், டெக்னாலஜி மூணும் கை கோத்து ஒரு புது சீனாக எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சீன் அது. முதல்ல ஒரு காலை கட் பண்ணுவார், அப்புறம் அடுத்து இன்னொரு காலை கட் பண்ணுவார், கையை கட் பண்ணுவார், அப்புறம் இந்த கையை கட் பண்ணுவார். இப்போ கட் பண்ணும்போது உள்ள இந்த ரோபாட்டிக் பார்ட்ஸ் தெரியும், வயர் தெரியும், அதில் சிஜி அந்த ஸ்பார்க்ஸ் போடுறது அப்படின்னு எல்லாம் மொத்த டீமை இன்னும் கேட்டால் செட்டே வந்து அந்த சீனுக்காக வந்து வேறு மாதிரி சாகு சார் வந்து அந்த அனிமேட்ரானிக்ஸ்காரங்க கேட்ட மாதிரி அதுக்கு தகுந்த செட்டே வேறு மாதிரி போட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதில் ரஜினி சார் ரொம்ப சிரமப்பட்டார், எல்லாருமே ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க. அதான் என்னென்னா கையை கட்டிக்கணும், ஏன்னா கையை உள்ளே கட்டி காலை உள்ளே கட்டி மடக்கி பெண்ட் பண்ணி அவருடைய ஒத்துழைப்பு வந்து அமேசிங். ரஜினி சாரை ரொம்ப சிரமப்படுத்தின காட்சின்னு சொன்னால் இதை சொல்லலாம். One of the scenes we actually had to destroy the robot. The scene that was probably the most difficult physically for Rajini and for us was the scene where he was cut apart by himself as a scientist with an axe, or the effect sequence was designed again by Bruce Fuller. My big responsibilities on the show was to do a makeup that shows the rubber face melted away and underneath is the robot on Rajini's face with some extra skin away, and that consisted of 3 layers of makeup. There's an underskin for any of the mechanical workings that you see when the robot splits his mouth, and that took a couple hours to put that makeup on. And as I've said, he's the most patient man I've ever worked with. He just sat back and let us do whatever we had to do, and seemed really happy with the results. We cut his arm off, we did everything, and he still had to act. You know, so he laid down on the floor, and then it's not over yet. We took a chemical mixture and put it on his face, and sprayed it with vinegar actually, and it reacted and bubbled, and that was the acid. You know, so we had the skin on up to here, and there was Silverface. He's terrific. Because it was very labor intensive. We had to set the rig, we had to put him through the floor, figure out all the camera angles and everything, and especially the scenes where he's in the shot himself. So there were times we'd shoot one part of it, and then the next day we'd shoot the next part, and then later Srini, the VFX supervisor,